লার্ন ইংলিশ চ্যানেলের আরেকটা ট্রাভেল ভোক্যাবুলারির ওপরে ক্লাস। ট্রাভেল ভোক্যাবুলারি কেন? যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাই, ধরুন আমরা কোথাও বেড়াতে গেছি, সেই সম্বন্ধে আমরা হয়তো কোনো ডিসকাশন করছি বা কারোর সাথে কথা বলছি বা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, তখন কথা বলতে গেলে কিন্তু উই আর অ্যাট আ লস অফ ওয়ার্ডস। হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস? ওয়ার্ডস রিলেটেড টু ট্রাভেল. So when we are talking or interacting or speaking with others on this topic of travel, suppose we've gone for a tour or we've undertaken a tour, then when we are relating our experience, we are unable to do so because we do not have enough words for it. আমাদের শব্দ ভাণ্ডারটা এত সীমিত যে আমরা কিন্তু আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা বা অভিজ্ঞতা হলো বেড়ানোর, সেটা আমরা কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারছি না। তাহলে এক্সপ্রেস করতে গেলে আমাদের কী করতে হবে? কিছু ওয়ার্ড শিখতে হবে যেগুলো রিলেটেড টু ট্রাভেল পার্টিকুলারলি। তো সেই কারণে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লিস্টে আছে বেশ কতগুলো ওয়ার্ড। ফার্স্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে স্পিড। স্পিড মানে কি? আমি স্পিডে যাচ্ছি, দ্যাট মিনস দ্য ট্রেন ক্যান run at say a certain speed, say 100 kilometer per hour, or the bus can run at a certain speed, or the car can run at a certain speed. The flights, the aeroplanes, they also have their own speed. So speed is a word which is connected to travel, movement. Travel to আমরা মুভমেন্টই করি, তাই না? And these are the vehicles that we need to travel from one place to another. It can be a car, it can be a bus, it can be a train, it can be a taxi, it can be flights, anything. Next is rush. Rush is when we are rushing for something. For example, we say that there was a huge rush of spectators or tourists in Digha in winter. তার মানে প্রচুর পর্যটক দীঘাতে বেড়াতে গেছিলেন। সুতরাং এই যে বিশাল সংখ্যক পর্যটক, এইটা বোঝানোর জন্য আমি রাশ কথাটা ইউজ করতে পারি। তারপরে আসছি নেক্সট ওয়ার্ডে, সেটা হচ্ছে মোটর। মোটর, স্পিড বোট, মোটর অ্যাড থাকে, বা মোটর সাইকেল। অনেক সময় আমরা অনেক জায়গাতে সাইকেল, মোটরসাইকেল আমরা ইউজ করি, অথবা মোটর অটোমোবিলসে আছে। নেক্সট ইজ রকেট। রকেট স্পিডে বাসটা গেল, বা ফেয়ার্স হ্যাভ রিজন টু অ্যাট আ রকেট হাইট, সেটা হয়। জাম্প। জাম্প মানে কীরকম? আই জাম্পড ইনটু দ্য বিউটিফুল লেক। আমি হয়তো কোথাও একটা বিউটিফুল লেক দেখেছি, সেখানে আমি আই জাম্প ইনটু ইট। বেল্ট। বেল্ট তো আমাদের সবসময় লাগে whenever we are in a car or in a flight and we are asked to put on the belt, fasten the belt. এই জন্য fasten কথাটা কিন্তু এই বেল্টের কথাটার সাথে রিলেটেড, fasten your belts. Hasten মানে speed up, quicker. We hastened our journey, মানে we started traveling fast. Voyage. Voyage is usually associated with a ship when we tour on the ocean. Walk. I go for whenever we go for sightseeing, sometimes we have to walk, maybe on the beach, maybe through the forest, maybe we walk along the mountain slopes of a hill station. So this is part of sightseeing. সব জায়গায় তো আর গাড়ি করে যায় না, গেলেও সেখানে নেমে you have to walk. Ride. You can go for a boat ride, you can go for a pony ride, যেগুলো দার্জিলিংয়ের ম্যালে হয়, pony ride. Next is excursion. An excursion is usually a tour that is undertaken sometimes by a group of people, যেমন কোনো স্কুল অ্যারেঞ্জ করলো, কোনো কলেজ অ্যারেঞ্জ করলো। তারপরের ওয়ার্ডটা হচ্ছে সাফারি। সাফারি ইজ আ ন্যাচারাল place where animals are kept just like the natural habitat. এবং round the world there are a number of safaris which are very good attractive tourist spots. Luggage. Luggage is something that we carry along with us. We may have less luggage or more luggage depending upon the trip that we have planned. Accommodation is when we check in a hotel. That is, we are accommodating, আমরা থাকছি সেই হোটেলটায়। Trek is when you are going, we are climbing the steep slopes of the mountain, and it is usually a thrilling journey or a thrilling experience undertaken by you don't have to be a mountaineer for that, but ordinary people who have a lot of liking for mountains, they undertake these treks.
Next is destination. Destination is the place where we reach, where we are going for. Okay. Itinerary. Itinerary, please be very careful about the spelling. Itinerary is a schedule that we make. Like today we will start our journey at 8 a.m. By a car, and we will reach the airport, and then our flight is scheduled at 9 a.m. and say 11 a.m. and we have reached 2 hours earlier. Then we board the flight, we reach our destination, we land, then we ultimately reach the place where we are going. So these plannings, and with it the time, this schedule is called itinerary. Now TOUR is the entire trip or the journey or the travel that we have decided or we have planned. And this word TOUR is not said in the way it should be done. It is actually should be pronounced as tour and not tour. Next comes the word fare. Fare is the money you pay for the journey, tickets, but whatever. Take off, landing and fly, they are all associated with flights, aeroplane. Next is hotel and motel. Both are a place where we accommodate, where we check in, and they are also connected. They are important parts of travel vocabulary. Journey, we all know the entire travel that we undertake. Suitcase is part of the luggage which we should have. Trip is, again, trip and tour are both same. The trip is the entire journey. And travel agent is something we need, because either we have to fix our tickets, book our tickets, or we have to contact them for our accommodation, whatever it is. So these are the words. এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমাদের জানতেই হবে আমাদের যদি কথা বলি আমরা ট্রাভেলের সম্বন্ধে। when we are speaking to someone about, we are sharing our experience, we are delineating or explaining or talking about a trip or a tour that we have undertaken. আর আরেকটা কথা বলে রাখছি, আমার যারা নতুন ভিউয়ার্স তারা কিন্তু অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। কেননা সাবস্ক্রাইব করলে খুব সুবিধা হয়, বোঝা যায় যে কী টাইপের ভিডিও বা কী টাইপের লেসন আপনাদের দরকার। আর আমার কিন্তু প্রচুর ভিডিও দেওয়া আছে ইংরেজির বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়ে, সেগুলো দেখে নেবেন। আর ভিডিওগুলো যখন দেখবেন, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে সবসময় কিন্তু পুরোটা দেখবেন। পুরোটা না দেখলে কিন্তু আপনারা যদি মধ্যিখানে কেটে দেখেন, তাহলে কিন্তু এটা একটা ক্লাসের মতো। তো ক্লাসে যখন টিচাররা পড়ায় তখন আমরা অর্ধেকটা ক্লাস করে কেউ উঠে চলে যাই না, তাই না? সেই জন্যে পুরো জিনিসটা না শোনা অবধি কিন্তু আপনাদের আইডিয়া হবে না, বিষয়বস্তুটা বোঝা যাবে না। আর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু ইংরেজিটা শেখা হলো না ঠিক মতো। সুতরাং আরেকটা কথা হচ্ছে যে লার্ন ইংলিশ কিন্তু একটা নতুন শর্ট কোর্স চালু করতে চলেছে, যেটা 2 months-এর, এবং দ্যাট ইজ ফর স্টুডেন্টস হু হ্যাভ কমপ্লিটেড দেয়ার বোর্ড এক্সামস দিয়ে যে সময়টা থাকবে, সেই সময়টা তারা ইংরেজি চর্চা যদি করতে চায়, সেই কোর্সটায় কিন্তু তারা এনরোল করতে পারে। কিভাবে করবে, তাদের মোবাইল নাম্বারটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিলে আমরা যোগাযোগ করে নেব, এবং এক্সপিরিয়েন্সড ফ্যাকাল্টি এবং এক্সপিরিয়েন্সড টিচারের দ্বারা কোর্সটা হয়ে থাকে। আমার এর আগের ভিডিওতে কিন্তু, একটা শর্ট ভিডিওতে কিন্তু এটা লিখে দেওয়া আছে, কাইন্ডলি চেক করে নেবেন এবং সঙ্গে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আমি কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে অনেকগুলো লিঙ্ক দিয়ে থাকি বইয়ের বিভিন্ন, এগুলো কিন্তু কোনো প্রমোশনাল ভিডিও না, কিন্তু এটা দিয়ে থাকে এই জন্যে যে যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদের বইগুলো রেডি হ্যান্ডে থাকলে অনেক সুবিধা হয়, কেনা যায়, সেই কারণে দেওয়া থাকে। তো সেগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই কিনতে পারেন, সেগুলো খুব দরকারি বই, ভোক্যাবুলারির ওপরে ইত্যাদির ওপরে দেখে নেবেন, ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে। আজকে এই অবধি, আশা করি ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। নেক্সট ভিডিওতে আরেকটা নতুন ক্লাস।